Acredita-se que a luz percorre sempre uma linha reta. Mas refletindo sobre o universo, Einstein tinha concluído que a gravidade, força de atração dos astros, devia deformar o espaço. Um corpo tão maciço quanto o Sol cava um buraco no espaço-tempo. E este buraco devia teoricamente desviar a luz, como no golfe onde o buraco desvia a bola. Mas era apenas uma teoria. Esta teoria foi verificada observando-se o céu dia 29 de maio de 1919. Neste dia havia um eclipse total do Sol e a estrela Taurus Beta estava quase no eixo que o Sol, mas é claro, infinitamente mais longe. Ela estava sendo esperada aqui, perto do Sol, mas apareceu lá, deslocada do Sol. Na verdade, a luz que chega a nós da estrela passa perto do Sol e a massa do Sol faz desviar a luz de sua linha reta em linha curva. Vemos a estrela à direita, na extremidade da linha reta, enquanto na realidade ela está à esquerda, mais perto do Sol. A enorme massa do Sol desvia efetivamente a luz. Vemos a estrela à direita. Na verdade, ela está à esquerda. Por esta observação, vimos que a famosa teoria da relatividade geral era verdadeira. Segundo Einstein, a matéria deforma o espaço à sua volta, provocando um afundamento semelhante ao de um peso colocado sobre uma toalha. O espaço curvo foi comprovado pela observação da luz de uma estrela, que acompanha a curvatura do espaço ao passar próxima ao Sol. Este desvio da luz faz com que um observador na Terra veja o brilho da estrela numa posição que não é a real. So, let's go back to the analogy of Einstein's field equation of the trampoline curving to generate gravity. So basically Einstein said gravity is the result of space-time curving like the surface of a trampoline. What we say in this paper, yes, and when space-time curves, it doesn't just curve, but it curls, just like water going down the drain, and that generates spin, angular momentum. And that's the source of the spin of all things. Now, when you look in nature, you can see these dynamics. There is actually currently no appropriate geological description on how the moment of inertia of our inner core of the Earth occur. How do we get a magnetic field and what's spinning that dynamo? Gotta be something forcing things to spin. The new solution that we wrote detached the frame of reference from the rotating metric so that we have an appropriate description of the physics at hand. And the result is that you have torque and Coriolis forces applied to the system directly from the space-time manifold. And so what, in terms of curvature, so it means in terms of gravity is the curvature of space-time. So if space-time is not smooth, as Einstein described it, that means that when it curves, so basically what this is saying is that it's correct that it's smooth, but it's only smooth at the scale of human beings because we're so far away from the scale of the Planck. But it's granular at the scale of the Planck. It's very, very, very discrete because it's very small. It's billions and billions of times smaller than an atom. Space-time at that level is oscillating with massive amount of electromagnetic fluctuation.
and so which are these little Planck oscillators. And so what the equation is basically saying, and if you solve for the angular momentum of the system and so on, that's what you find, is that basically these Plancks in these regions that we call mass, or that we call reality, particles, black holes, whatever, is spinning. And you know, when the billions and trillions of Plancks are spinning together, they find a boundary in space, and that boundary produce you know, what we call the material world. When basically think of a field of Plancks oscillating at very high level, and region where there's a vortex in the Planck field. These region with the vortex we call matter, we call mass, we call energy.